Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, devotees will receive small papers for you to raise your questions and reach to Nanda Prabhu as and when you have the questions, so that we can take it in the sequential order. Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Chintamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday we spoke about some of the different personalities, that is Nanda and Yasoda and the cowherd boys and the gopis and then Radharani. நேற்றைக்கு நாம சில மாமனிதர்கள் நந்த மகாராஜர், யசோதா, கோபியர்கள், பிறகு இடையர்குல சிறுவர்களை பற்றி கேட்டோம். There are other persons there also. பிற நபர்களும் அங்கு இருக்கின்றனர். For instance, we have the Brahmanas. உதாரணமாக பிராமணர்களும் அங்கு இருக்கின்றனர். We saw the description of there was a big temple there in the eastern part of the courtyard. அதனால் அங்க கிருஷ்ணருடைய இல்லத்தின் முற்றத்தில் கிழக்கு புறத்தில் ஒரு ஆலயம் இருப்பதையும் அறிந்தோம். So at that place we have a lot of Brahmanas doing the worship for Nanda Maharaj. அங்கு பிராமணர்கள் நந்த மகாராஜருடைய வழிபாட்டிற்காக அங்கு ஆலயத்தில் சேவையில் ஈடுபட்டனர். We see at the birth of Krishna, Nanda Maharaj invited all the Brahmanas and they chanted Vedic mantras, etc. And then he gave them donations. நந்த மகாராஜர் கிருஷ்ணரின் ஜன்ம தினத்தில் பிராமணர்களை அழைத்து இந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் வேத மந்திர ஸ்துதியை பாடினார்கள், அவர்களுக்கு நன்கொடையும் கொடுத்தார். So we see that the Brahmanas keep on appearing, so they're actually eternal associates also in Vraja. அதனால் இங்க விரஜா பூமியில இந்த பிராமணர்களும் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமாக வசிக்கக்கூடியவர்கள் தான். So some of them, of course, chant the Vedas, and Vishnu Chakravarti says they also chant they use the Pancharatra tradition for deity worship. அதனால் அங்க வேதங்களையும் அவங்க பாராயணம் செய்தார்கள். இங்க விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்றாங்க, இங்க விக்கிரக வழிபாட்டிற்காகவும் அவர்கள் மந்திரத்தை உச்சரித்தார்கள். Some of them are attracted to
Krishna as being like, powerful. Others are attracted to his sweetness. சில பிராமணர்கள் கிருஷ்ணரின் சக்தி மீது ஈர்ப்பு அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. சில பிராமணர்களுக்கு கிருஷ்ணரின் இனிமையின் மீது ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. The cows are an important part of Vrindavan. விருந்தாவனத்துல பசு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. And we'll see many descriptions in Bhagavatam and other scriptures about the cows. அதனால இங்க பசுக்களை பற்றி பல சாஸ்திர நூல்களிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Of course, the cows come in many colors. ஆனால் அங்கு பசுக்கள் பல நிறத்தில் உள்ளன. But the white cows are often glorified. ஆனா அங்க வெண்மை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் வெகுவாக புகழப்பட்டுள்ளது. They, like normal cows, they're a little bit uncontrollable. அது சாதாரண பசுக்களை போல அந்த பசுக்களை கட்டுப்படுத்த இயலாது. But they're also, in the spiritual world, they're all following Krishna, so ultimately they obey Krishna. அதனால அவங்களும் ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்களும் வந்து கிருஷ்ணரை பின்பற்றி கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள். So they appear to be like tapasvis, people doing austerities, or yogis, because yogis control their mind, so the cows are following Krishna. அதனால அவங்களும் வந்து யோகிகளை போல தபஸ்விகளை போல இருக்கின்றனர். காரணம் என்னன்னா அதன் மூலமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர். At the same time, of course, we know the mind is restless. Maharaj? The mind is restless. காரணம் என்னன்னா மனம் வந்து சஞ்சலமாக இருக்கிறது. So the cows have both aspects. அதனால வந்து இரண்டு அம்சங்களும் பசுவிடத்தில் இருக்கிறது. And Vishnu Chakravarti compares them to Saraswati. அதனால இங்க விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சரஸ்வதிக்கு சமமாக ஒப்பிடுகிறார். Not because they're learned, but I think because they're white color. காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க வெண்மை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய காரணத்தால ஒப்பிடப்படுகிறார். So like everything within Vrindavan, everything is inundated with love for Krishna. அதனால எல்லாமே விருந்தாவனத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் தான் இருக்கின்றனர். So also the cows, they always desire to see him. அதனால அங்கே பசுக்களும் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை காண வேண்டும் என ஏங்குகின்றனர். And even the fish in the water, they're desiring to see Krishna, so they poke their heads out of the water to look at Krishna. அதனால அங்க நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மீன்களும் வெளியே வந்து கிருஷ்ணரை காண வேண்டும் என ஏங்குகின்றனர். So of course we have the cows and then we have the calves. அதனால இங்க பசுக்களும் இருக்கிறது, கன்று குட்டிகளும் உள்ளது. And here they are compared to the children of moonlight. அதனால இங்க சந்திரனுடைய ஒளியோடைய குழந்தைகளாக ஒப்பிடப்படுகின்றனர். Because moonlight also is white in color. காரணம் சந்திரனும் வெண்மை நிறத்தில் தோன்றுகிறார். Or another example is given of Kailash. So Kailash is a big mountain which is white. கைலாச மலையும் பார்த்தோம்னா வெண்மை நிறத்தில் காட்சியளிக்கிறது. And the calves are like stones that have fallen off of Kailash because they're gleaming like Kailash. காரணம் என்னன்னா கைலாச மலையில இருக்கக்கூடிய அந்த கற்களை போல இந்த பசுக்களுடைய தோற்றம் தென்படுகிறது. And of course the bulls are also there. அதனால அங்க எருதுகளும் இருக்கிறது. Usually we see Krishna herding cows. பொதுவா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பசுக்களை மேய்ப்பதை தான் நாம் அறிகிறோம். But there are also bulls in Vrindavan. ஆனா விருந்தாவனத்துல எருதுகளும் இருக்கிறது. So they're compared to there's a crystal Spatika mountain, and they're like huge rocks coming from the crystal mountain. இந்த எருதானது ஸ்படிக மலையில ஒரு பெரிய பாறையாக ஒப்பிடப்படுகிறது. Or they're like huge waves in the ocean of milk. அதனால இங்க பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அலையாகவும் ஒப்பிடப்படுகிறது. They're also compared to sages. அவர்கள் சாதுக்களுக்கு இணையாகவும் ஒப்பிடப்படுகின்றனர். Usually they are also calm, peaceful. அதனால அவங்க எப்பொழுதும் வந்து அமைதியுடன் தென்படுகின்றனர். But they wander freely. Nobody interferes with them. They wander wherever they want. எங்கு மேய வேண்டும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அங்கு மேய்கின்றனர் சுதந்திரமாக. We know the great sages like Vrajas and Paramahamsas, they go anywhere. அதனால இங்க பரிவஜகாச்சாரியா இந்த பரமஹம்சரை போல அவங்க எங்க வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். So the bulls are compared to these liberated souls wandering everywhere. அதனால இங்க எருதுகள் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களை போல அவர்கள் சுற்றி அலைகின்றனர்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. But when they move, then they appear like they are full of pride. அதனால அவங்க நகரும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெருமை இருப்பதை போல தோன்றுகிறது. They also have around their neck the skin, so it looks like blankets, like they are
sannyasis with blankets around their neck. அவங்களுடைய அந்த கழுத்துல இருக்கக்கூடிய தோல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சன்னியாசிகள் உடை உடுத்தி இருப்பதை போலவும் தோன்றுகின்றனர். But they have red eyes, so they look intoxicated. ஆனா அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு இந்த சிகப்பு கண்கள் இருக்கு, எப்போதும் மயக்கமுற்ற நிலையில இருப்பதை போலவும் தோன்றுகின்றனர். So next is described Vrishabhanu's palace before Nanda Maharaj's palace was described. அதனால இப்ப நாம முன்ன நந்த மகாராஜருடைய அரண்மனையை பற்றி பார்த்தோம். இப்ப விருஷபானு மகாராஜருடைய அரண்மனையை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். So south of Nanda Maharaj's Nandishvara is Vrishabhanu's city. அதாவது நந்தீஸ்வரா, அதாவது நந்த மகாராஜருடைய இல்லத்துல தெற்கு பகுதியில தான் விஷ்ணு மகாராஜருடைய அரண்மனை அமைந்துள்ளது. It's like a brother of Nandishvara hill. அது நந்தீஸ்வரருடைய சகோதரராக அறியப்படுகிறார். And Vrishabhanu is also like Nanda. விருஷபானு மகாராஜரும் நந்தரை போலத்தான் இருப்பார். He has similar qualities, similar powers. நந்த மகாராஜரை போல அவருக்கும் அதே மாதிரியான குணங்களும் சக்தியும் உள்ளது. And he has a similar palace. அதே போல அவருடைய அரண்மனையும் நந்த மகாராஜரை போன்று தான் உள்ளது. And Vrishabhanu is famous because his daughter is Radha. விஷ்ணு மகாராஜ் ஏன் ரொம்ப பிரபலமானவர்னா அவருடைய புதல்வி தான் ராதாராணி. Who is equal to Krishna and controls Krishna. அவங்க கிருஷ்ணருக்கு சமமாகவும் கிருஷ்ணரையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். So northeast of Nandishvara is a place called Yavata. அதனால இங்க நந்தீஸ்வரா பகுதிக்கு அந்த கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இங்க யவத்தா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது. And Vrishabhanu built a very nice palace. அங்க விஷ்ணு பானு மகாராஜ் ஒரு நல்ல அரண்மனையை ஏற்படுத்தினார். And he gave it to Radha. அது ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு கொடுத்தார். So she would use that palace and she would go to the upper stories of the palace and there she was able to see Krishna coming. அதனால அங்க அரண்மனைக்குள்ள ஸ்ரீமதி ராதாராணி அந்த மொட்டை மாடிக்கு போய் அங்கு கிருஷ்ணரை காண்பார். Okay. And there's a banyan tree. அங்க ஒரு பெரிய ஆலமரம் உள்ளது. And at that place Krishna would meet with Radha. அந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் ராதாராணியுடன் தென்படுவார். And there he would decorate her feet with yava, which is this red color. அதனால அங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியோடைய திருப்பாதத்துல அரக்கை வைத்து அலங்கரிப்பார். And therefore the place is called Yavata. அந்த இடம் தான் யாவத்தான்னு அழைக்கப்படுகிறது. Okay, so there are many forests in Vrindavan. விருந்தாவனத்துல பல வனங்கள் உள்ளது. The hill is there and is surrounded by many forests. அங்க எல்லாம் மலைகள் சூழ்ந்த வனமாக காட்சியளிக்கும். And forests are filled with trees and creepers and bowers. அங்க வனங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா செடி, கொடி, மரங்கள், கொடிப்பந்தல் எல்லாம் உள்ளடங்கி இருக்கும். In the forest there are personalities called Vanadevis, the goddesses of the forest. அதனால அங்க வனத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வனதேவிகளும் இருப்பாங்க. அதனால வனத்தின் தேவிமார்கள். So they were in charge of the different aspects of the forest. அதனால அந்த வனத்தின் பல பொறுப்புகளை அவர்கள் ஏற்றுள்ளனர். And of course all the forests are useful for serving Radha and Krishna. ஸோ அதனால இந்த வனத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க ராதா கிருஷ்ணர் லீலை புரிகின்றனர். And in the forest there are many types of fruit. அங்க மரங்கள் இருக்கும், அதே சமயத்துல நிறைய பழங்களும் இருக்கும். We have mango and jackfruit. மாம்பழம் இருக்கும், பலாப்பழம் இருக்கும். Hog plum, what's that? Bilva. ஸோ அதனால பீல்வ பழம் இருக்கும். Rose apple, I think. What is that? Rose apple. ஸோ அதனால இந்த சிகப்பு ஆப்பிள் இருக்கும். Palasa, beetle nut. ஸோ அதனால இந்த வெற்றிலை, பலாசா. Coconuts. ஸோ அங்க தேங்காய். So many different types of trees and fruits and flowers. ஸோ அதனால பலவிதமான மரங்கள் இருக்கும், பழங்கள் இருக்கும், புஷ்பங்கள் இருக்கும். So they're all very productive. எல்லாமே காய்க்கக்கூடியது தான். So they have colorful flowers and useful fruit. ஸோ அதனால அங்க காய்க்கக்கூடிய பழங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். And there's also many birds like saris and parrots. ஸோ அதனால அங்க பல பறவைகளும் இருக்கிறது, கிளியை போன்று. And in the forest there are rivers and ponds and canals and lakes. ஸோ அந்த வனத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க ஏரிகள் இருக்கும், நீர் இருக்கும், குளம் குட்டை இருக்கும். And there's water lilies and different colored lotuses. ஸோ
ஸோ அங்கேயும் வந்து வெண்மை நிறத்தில் சிகப்பு நிறத்தில் லில்லி பூக்கள் எல்லாம் இருக்கும், அரளிப்பூ. And there's swans and other birds also in the water. அதனால அன்னப்பறவைகள் இதர பறவைகளும் அங்கே இருக்கும். So the ground is not like earth ground. அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பூமி நமது மண் போல இருக்காது. We call the ground here dirt, and if you get it on you, you're called dirty, so it's contaminating. ஸோ அதனால் இங்கே பொதுவாக பார்த்தோம் மண்ணுனா மண் தூசுங்கிறோம், அது களங்கம் அடைந்திருக்குன்னு சொல்லுவோம். So there the ground is made of camphor. அங்கே பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பூமி வந்து கற்பூரத்தினால செய்யப்பட்டுள்ளது. Or kumkum. ஸோ அதெல்லாம் குங்குமத்தினால செய்யப்பட்டிருக்கும். Or powdered musk. இல்லை அப்படின்னா அந்த கஸ்தூரி மாவு போல இருக்கும். And other scented powders. இல்லை அப்படின்னா நறுமணம் கொண்ட தூசாக இருக்கும். Other places it looks like ordinary earth, but it isn't. ஆனால் அது மற்ற இடங்கள் பார்த்தா அது சாதாரண மண்ணை போலவும் காட்சியளிக்கும். So the earth is very useful also. ஸோ அதனால் அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பூமி ரொம்ப செழிப்பானது. So in some places the earth is made out of emeralds, green color. ஸோ சில இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே அந்த மரகத்தினாலையும் செய்யப்பட்டிருக்கு. Other places, of course, it's covered with grass, but the grass also looks like emeralds. அதனால அந்த சாலையோரத்தில் இருக்கக்கூடிய புற்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் அதுவும் வந்து மரகத்தினால செய்யப்பட்டிருக்கும். In other places, the earth shines like gold. In other places, it's like sapphires. அதனால சில இடத்துல வந்து தங்கம் போல மின்மினுக்கும், பளபளக்கும். சில இடத்துல பார்த்தோம்னா நீலமணியை போல ஜொலிக்கும். So Radha and Krishna, whether they're in the sapphire land, then nobody can see Krishna. They see only Radha. இப்போ ராதாவும் கிருஷ்ணரையும் அந்த நீலமணி இருக்கக்கூடிய பூமியில பார்த்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார், ராதாராணி மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தென்படுவாள். In some places, the ground is emeralds and the trees and bushes are gold. அதனால சில இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பூமி வந்து மரகதமாக இருக்கும், பிறகு அங்க வந்து செடி மரம் எல்லாம் தங்கமாகவும் இருக்கும். And sometimes opposite, the trees are emerald and the ground is gold. சில சமயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மரங்கள் வந்து மரகதமாக இருக்கும், அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய சாலை எல்லாம் தங்கமாகவும் இருக்கும். In some places the ground is rubies, it's red, and the trees and creepers are crystal. ஸோ அதனால வந்து சில இடத்துல அந்த சாலையெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மாணிக்கமா இருக்கும், பிறகு அந்த மரம் வந்து ஸ்படிகமா இருக்கும். And in some places the ground is crystal and the trees are rubies. அதனால சில இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பூமி ஸ்படிகமா இருக்கும், மரம் வந்து மாணிக்கமா இருக்கும். Sometimes the trees are emeralds and the vines or the creepers are made out of gold. சில சமயம் அந்த மரங்கள் வந்து மரகதமா இருக்கும், ஆனா அந்த மரக்கொடி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து தங்கத்தினால் இருக்கும். And in some places the trees are golden and the vines are emeralds. ஸோ அதனால சில சமயம் மரம் தங்கமா இருக்கும், ஆனா அந்த கொடி பார்த்தோம் அப்படின்னா மரகதமாக இருக்கும். In some places the trees are crystal and the vines are rubies. சில சமயம் பார்த்தோம்னா மரம் வந்து ஸ்படிகமா இருக்கும், கொடி வந்து மாணிக்கமா இருக்கும். And in some places the trees are rubies and the vines are crystals. சில சமயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மரங்கள் வந்து மாணிக்கமா இருக்கும், கொடி வந்து ஸ்படிகமா இருக்கும். So there are many trees there, and of course the trees are also spiritual, not material, so they are svapakasha or self-manifesting. They're not created and they don't grow up like trees on earth. அதனால அங்க மரங்கள் எல்லாம் கற்பக மரங்கள், அதனால வந்து சுய பிரகாசம் கொண்டிருக்கு, அது பௌதிகம் அல்ல, மரங்கள் எல்லாம் ஆன்மீகமானது தான். And they're considered to be like Shiva. அவங்க எல்லாம் வந்து சிவனை போல காட்சியளிப்பார்கள். Because they have tangled branches and things on them, like Shiva's jata, his massive hair. காரணம் என்னன்னா சிவபெருமானுக்கு எப்படி ஜடாமுடி இருக்கோ அதே போல காட்சியளிக்கக்கூடிய காரணத்தினால. The trees function to give shade, but they're also bright like the sun. அதனால பொதுவா மரங்கள் வந்து நிழலை கொடுக்கும், ஆனாலும் சூரியனை போல பிரகாசமாகவும் இருக்கும். And they're also compared to the Kumaras. அதே போல இந்த குமாரர்களுக்கு சமமாகவும் இந்த மரங்கள் ஒப்பிடப்படுகின்றன. Kumaras are famous because they are very young, eternally young. குமாரர்கள் ஏன் பிரபலமானவர்கள்னா அவங்க நித்தியமா எப்போதும் புதுமையாக இளமையாக இருக்கின்றனர். So they show what appear to be opposite qualities because they're not limited like the material world. அதனால இங்க பொதுவா பார்த்தோம்னா பௌதிக லோகத்தை போல இல்லாத காரணத்தினால எண்ணற்ற குணங்களை எல்லாம் அவர்கள் வெளிப்படுத்துகின்றனர். Okay, so as I mentioned, the trees are spiritual
not material, so they have spiritual powers. அதனால் இந்த மரங்கள் எல்லாம் நான் சொன்னதை போல அது பௌதிகம் அல்ல, ஆன்மீகம். அதனால் ஆன்மீக சக்திகளைத்தான் இந்த மரங்கள் கொண்டுள்ளனர். But just like the avatars are seen by materialists to be ordinary people, so if they see the trees, they think they're ordinary trees. அவதாரங்களை பொதுவாக சாதாரண மக்கள் சாதாரணமாக பார்ப்பதை போல இந்த மரங்களும் பார்ப்பதற்கு சாதாரணமாகவும் தோணலாம். So there are many animals in the forest. இங்கே வனத்தில் பல விலங்குகளும் உள்ளது. There are cuckoos and bees. அங்கே குயில்கள் பிறகு வண்டுகளும் இருக்கின்றன. So the cuckoos are famous because their song is very sweet. குயில்கள் எல்லாம் ரொம்ப பிரபலமானவர்கள். காரணம் என்னன்னா அவங்களுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பாடல்கள். Often the cuckoo is said to sing like the fifth note, panchama, that is the fifth note of the scale. அதனால இந்த ஐந்தாவது ஸ்வரத்தை போல பாடக்கூடிய காரணத்தினால அங்க இருக்கக்கூடிய குயில்கள் எல்லாம் புகழப்படுகின்றனர். And of course the bees are also famous for humming. அந்த வண்டுகளும் ரிங்காரமா சத்தமிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அவங்களும் பிரபலமானவர்கள் தான். The various plants give shade, but they also produce light. அதே போல அங்க இருக்கக்கூடிய செடிகளும் அவங்க நிழலையும் கொடுப்பார்கள், ஒளி பிரகாசத்தையும் கொடுப்பார்கள். There are chamari deer there, deer with special tails that look like chamaras. அவங்க பார்க்கறதுக்கு அந்த சாமரத்தை போலவும் வந்து காட்சி கொடுப்பார்கள். So with their tails they sweep up the earth and keep it clean. அதனால அவங்க நடக்கும் பொழுது அவங்களுடைய இந்த வால் பகுதி சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்க காரணத்தினால சாலையெல்லாம் வந்து சுத்தமாகவும் இருக்கும். And there are musk deer there and they produce nice fragrance. அதனால அங்க கஸ்தூரி மான்கள் இருக்கிறது, அதனால நறுமணத்தை கொடுக்கக்கூடியது. So many of the trees form into bowers, like little houses made out of trees and creepers. அதனால அந்த மரங்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொடி பந்தலை போல இருக்கிறதுனால பார்ப்பதற்கு ஒரு இல்லத்தை ஏற்படுத்தியதை போலவும் வந்து காட்சியளிக்கும். So there are 4 trees in the corner and then we have different creepers on the sides to make walls. அதனால 4 பக்கவட்டத்திலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த 4 மரங்கள் கொடி பந்தலை போல இருக்கிறதுனால நாம் அதை பார்ப்பதற்கு ஒரு இல்லம் போல காட்சியளிக்கும். So gopis like Vrindadevi will decorate these places and this is where Radha and Krishna will meet. அதனால விருந்தாதேவி இந்த மாதிரியான இடத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு செய்து இந்த இடங்கள்ல தான் கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும் சந்திப்பார்கள். And then they will decorate the places with pearls and jewels, etc. அந்த இடத்தை வந்து முத்துக்களால ஆபரணங்களால அலங்கரிப்பார்கள். So like the animals and like the residents, the forests, the bowers, the trees, the creepers, the birds and the beasts, they all become very joyful when Krishna looks at them. அதனால இங்க விலங்குகளை போல செடிகளை போல அதே போல அங்க இருக்கக்கூடிய நதி நீர்கள் செடி கொடிப்பந்தல் எல்லாரும் கிருஷ்ணரை பார்க்கும்போது மிகுந்த ஆனந்த உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்துகின்றனர். And they become very sad when Krishna doesn't look at them, when they can't see Krishna. அதனால கிருஷ்ணரை பார்க்காத பட்சத்துல மிகவும் சோகம் அடைகின்றனர். So northeast of Nandeshvara there's a forest meant for the intimate pastimes of Krishna and Radha. அதனால இங்க நந்தீஸ்வராவுக்கு வடக்கு கிழக்கு திசையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய வனத்துல கிருஷ்ணர் பல லீலைகளை செய்கிறார். So the gopis would say, I'm going out to get some water. அந்த இடத்துல கோபியர்கள்லாம் கிருஷ்ணருக்காக நீரை எடுத்து வருவார்கள். So they would go there and that's where they would meet Krishna. ஸோ அதனால் வந்து நீர் எடுக்கக்கூடிய அந்த சாக்கு போக்கில் கிருஷ்ணரை காண்பார்கள். So this place is called Gopi Gata, the place where the gopis would go for water. அதனால் அது கோபி காட் படித்துறைன்னு அழைக்கப்படுகிறது. காரணம் என்னன்னா கோபியர்கள் அங்கு நீரை எடுக்க செல்வார்கள். There's a famous banyan tree called the Bandira. அங்க ஒரு மிகவும் பிரபலமான பந்திரா ஆலமரமும் உள்ளது. It's said to be very huge and Krishna has pastimes there. அது வந்து ஒரு பெரிய ஆலமரம், அதுல கிருஷ்ணர் பல லீலைகளை செய்வார். And of course, of all the famous forests, Vrindavan is the famous one. எல்லா வனங்களையும் ஒப்பிடுகையில் விருந்தாவனம் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தது. So this is, of course, praised as being the
most excellent of all forests. எல்லா வனங்களையோடும் இதுதான் உன்னதமானதுன்னு புகழப்படுகிறது. And when we think of Krishna, we think of Vrindavan. அதனால நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்கிறோம்னா இயற்கையாக விருந்தாவனத்தை தான் நினைப்போம். So the forests are there with the bowers, etc. And then we have the Jamuna River. ஸோ அதனால் அங்கே வனங்கள் இருக்குது, மரங்கள் இருக்குது, அங்கே வந்து யமுனை நதியும் இருக்கிறது. So the Jamuna is also very famous. We see it discussed in Bhagavata and other places. அதனால் யமுனாவும் வந்து பிரபலமானவர்கள் தான் நதி. காரணம் பாகவதத்திலையும் இதர இடத்துலையும் வந்து புகழப்பட்டுள்ளார். Jamuna is famous because of its dark color. யமுனா வந்து ஏன் மிகவும் பிரபலமானவர்கள்னா அவங்க கருமை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய காரணம். But that was dark in color, it is most purifying. ஆனால் அது கருமை நிறத்தில் இருந்தாலும் மிகவும் வந்து புனிதமான நதியாகும். So if one bathes in the Jamuna, not only one becomes purified, but one becomes attracted to Krishna. அதனால் ஒருவர் வந்து யமுனையில் நீராடும் பட்சத்தை அவர் தூய்மையும் அடைகிறார், அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணரிடத்திலையும் அவர் ஈர்ப்பு கொள்கிறார். Of course it is dark like Krishna. காரணம் என்னன்னா கிருஷ்ணரை போல கருமை நிறத்தில் யமுனை நதியும் உள்ளது. So Vishnu Chakravarti compares the Jamuna River to a garland of blue lotuses. இங்கே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் யமுனா நதியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பூத்து இருக்கக்கூடிய நீல தாமரைக்கு சமமாக ஒப்பிடுகிறார். Like a necklace of sapphires. அதனால ஒரு ஆரம் இருக்கு, அது நீலமணிகளால் செய்யப்பட்டதை போல. Or like a blue sash, a belt. அதனால இந்த விருந்தாவனத்தில் அது நீல நிற புடவையை போலவும் காட்சியளிக்கிறது. Because it surrounds Vrindavan. காரணம் என்னன்னா அது விருந்தாவனத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால நீல புடவையாக காட்சியளிக்கிறது. So as I said, the Jamuna has dark water. அதனால யமுனா நான் சொன்னதை போல கருமை நிறத்தில் நீரை கொண்டிருக்கிறார். And the water is able to lift Krishna up. அந்த நீர் தான் கிருஷ்ணரை வந்து மேலே ஏற்றி விடுகிறார். Of course, Krishna and the gopis play in the Jamuna water. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் யமுனையில் நீராடுவதை அறிகிறோம். And Krishna himself is a current of Madhurya Rasa. அதனால இங்க கிருஷ்ணரும் இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறார்னா மாதுரிய ராசத்தை புரிகிறார். So he's playing in the Jamuna River, which is also Madhurya Rasa. அதனால அந்த யமுனை நதியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாதுரிய ரசம். So I guess we say the fish and the turtles, the aquatic creatures, are very eager to see Krishna. அதனால் அந்த யமுனை நதியில் இருக்கக்கூடிய மீன்கள், ஆமைகள், பிறகு நீரில் வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை காண வேண்டும்னு ஆவலாக உள்ளனர். And because the waters of the Jamuna are also full of Madhurya Rasa, then all the creatures there are also full of Madhurya Rasa. அதனால யமுனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீரே வந்து மாதுரிய ரசத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அந்த மீன்களும் மாதுரிய ரசத்தை கொண்டுள்ளனர். They're always waiting for Krishna to come. எப்பொழுது கிருஷ்ணர் வருவார்னு தொடர்ச்சியாக காத்து கொண்டிருப்பார்கள். Okay. So in the forest there are bowers, and sometimes there are also pavilions, special structures. அதனால இந்த வனத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கொடி பந்தலும் இருக்கும், அதே போல ஒரு விசேஷ தூண்களும் அங்க இருக்கும். They're useful for Radha and Krishna meeting or other gopis meeting Krishna, and also for Vrinda Devi and her associates to store things. அதனால அந்த இடம் ராதா கிருஷ்ணருடைய சந்திப்புக்கும் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது. விருந்ததேவி அவர்களுடைய தோழிகளும் பல வஸ்துக்களை அங்கு சேமித்து வைக்கக்கூடிய கிடங்காகும். So the seasons are described. ஸோ அதனால் அங்கே பருவ காலங்களும் இருக்கின்றனர். So we define 6 seasons. அங்கு 6 பருவ காலங்கள் உள்ளது. And at different times of the year they manifest. ஒவ்வொரு வருஷத்துலயும் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் அவர்கள் உதயமாகின்றனர். But in Vrindavan, in one day we get all 6 seasons. அதனால விருந்தாவனத்தில் ஒரு நாள்ல 6 பருவ காலத்தையும் பார்க்கலாம். So it's never too hot, because then that will change into monsoon season and autumn season and winter season, etc. அதனால ஒரே நாள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது முழுமையாக வந்து ரொம்ப வெப்பமாக இருக்காது. காரணம் என்னன்னா அன்றே வந்து மழை காலமாகவும் இருக்கலாம், இலையுதிர் காலமாகவும் இருக்கலாம், வசந்த காலமாகவும் இருக்கலாம். In any case, all the seasons are serving Krishna for his pastimes. ஆனா எல்லா இந்த பருவங்களும் கிருஷ்ணருடைய லீலைக்காக சேவை புரிகின்றனர்.
the gopis use the flowers of the various seasons for making ornaments for Krishna. அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு பருவ காலங்களில் பூக்கக்கூடிய மலர்களை வைத்து மலர் மாலையை செய்வித்து கிருஷ்ணருக்கு அணிவிப்பார்கள். So in different seasons we get different flowers. அதனால் வெவ்வேறு பருவ காலங்களில் வெவ்வேறு பூக்களை பெறலாம். But because all seasons can appear in one day, then all the different flowers can be useful in one day for decorating Krishna. அதனால எல்லா பருவ காலங்களும் ஒரே நாளில் உதயமாகக்கூடிய காரணத்தால எல்லா விதமான பூக்களையும் அவங்க ஒரே நாளில் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். Okay, so we have trees, but we have special trees. These are the desire trees. அதனால அங்கே மரங்கள் இருக்கிறது, ஆனால் அதே சமயத்தில் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய கற்பக மரமும் உள்ளது. So Krishna has unlimited desire trees, but there's one famous tree. ஆனால் அங்கே ஒரு மிக பிரபலமான கற்பக மரம் உள்ளது. And at the base of the tree, then we have a special pavilion with a bower. அதனால் அந்த மரத்தின் அடியில் பார்த்தோன்னா ஒரு விசேஷ தூண், அதை சுற்றி கொடிப்பந்தலும் சூழ்ந்திருக்கும். So pavilion may go up many stories, 5 stories, 6 stories, 8 stories or 9 stories, huge structure. அதனால் அந்த தூண்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தளம், 2 தளம், 4, 5, 6, 7 தளங்கள் கொண்டதாகவும் இருக்கும். And around the central portion we have 8 different rooms, like 8 petals. அதனால் அந்த தூணுக்கு கீழ்ப்பகுதியில் பார்த்தோன்னா பல அறைகள் எல்லாம் தென்படும். And then we have extra rooms for servants. அதில் கூடுதலான அறைகளும் இருக்கும் சேவைக்காக. And then around this we get 8 other pavilions. அதை சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய தூண்கள் அமைந்திருப்பதையும் காணலாம். Okay, so in this way we get a central pavilion, we get 8 pavilions in the 8 directions. அதனால் 8 திசைகள்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 8 விதமான தூண்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பதையும் காணலாம். But these buildings are hidden by all the trees, so nobody knows they're there. ஆனால் இந்த மாதிரியான அரண்மனைகள் எல்லாம் மரங்கள் சூழ்ந்திருப்பதனால அதெல்லாம் எப்பொழுதும் மறைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே இருக்கும். So no one else can see that these are the meeting places for Krishna and the gopis. அதனால் இந்த இடம்தான் கிருஷ்ணர் கோபியர்களுடைய சந்திப்புக்கான இடம்ங்கிறத மற்றவங்களால யாராலும் அறிய முடியாது. So we have this one pavilion with 8 around it, and around that we get 8 other pavilions all surrounded by 8. அதனால் இப்போ அந்த 8 திசையில் 8 தூண்கள் இருக்கும், அதை சுற்றியும் பல தூண்கள் இருக்கும். ஸோ இவ்வாறு அந்த அமைப்பு உள்ளது. And then each of these is also surrounded by 8. அதை சுற்றியும் 8 தூண்கள் இருக்கும். So we have like a huge city here of expanding pavilions and bowers everywhere. ஸோ அந்த இடமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நகரம் போல விரிவாங்கம் அடையக்கூடிய அந்த தூண்களும் இருப்பதை, கொடிப்பந்தல் இருப்பதையும் நாம இங்க காணலாம். So in the central pavilion is Radha's place. அதனால அந்த மையப்பகுதி, அந்த தூண் இருக்கக்கூடிய மையப்பகுதியில தான் ராதாராணியும் இருப்பாங்க. And the surrounding pavilions and bowers are for the Sakhis. அதனால அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தூண்கள், கொடிப்பந்தல், அந்த இடத்துல சக்கிகள் எல்லாம் இருப்பார்கள். As I mentioned previously, Radha has billions of Sakhis. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ராதாராணி இடத்துல கோடிக்கணக்கான சக்கிகள், தோழியர்கள் உள்ளனர். So therefore you need so many different rooms and palaces and bowers for everybody. அதனால அவங்களுடைய வசிப்பிடத்திற்கு இப்படி எண்ணில் அடங்காத அறைகள், கொடிப்பந்தல் இதெல்லாம் தேவைப்படுகிறது. Because Krishna expands himself and meets with all of them. அதனால கிருஷ்ணரும் விரிவங்கம் அடைந்து அவங்க கிட்ட எல்லாரிடத்திலையும் தென்படுவார். Okay. So in the sub-pavilions we have a gopi there, and then she has her own Sakhis also around in the surrounding pavilions. ஸோ அதே போல் அந்த ராதாராணி எப்படி கிருஷ்ணரை சுற்றி கோபர்கள் இருக்கிறாரோ அதே போல் ராதாராணி இடத்தை சுற்றி தோழியர்களும் சக்கிகளும் உள்ளனர். So we have a central pavilion with a Sakhi, and then we have 8 around the subordinate Sakhis around. ஸோ அதனால் அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட சக்கி இருப்பார்கள். அந்த சக்கிக்கு சுற்றி அவங்களுக்கு ஒரு பிரதானமான 8 சக்கிகளும் இருப்பார்கள். Okay. So another feature of Vrindavan is the swing. இன்னொன்று விருந்தாவனத்தில் ரொம்ப பிரபலமானது என்னன்னா ஊஞ்சல். Okay. So that the bower was there in the forest. Then south of that is a pavilion, and it has a swing in it. அதனால் அங்கே கொடிப்பந்தல் இருக்கும். அதுக்கும் தெற்கு பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய ஊஞ்சல் எல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கும். And you'll find a nice description of this in Ananda Vrindavan Champu.
ஸோ ஆனந்த விருந்தாவன் சம்புங்கிற இந்த கிரந்தத்தில் இதை பற்றியான விவரங்கள் எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And also there's a description even in like Govinda Lilamrita of Krishnadas Kaviraj. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமியோடைய இந்த கோவிந்த லீலாமிருத்தாலையும் இதை பற்றிய தகவல் எல்லாம் உள்ளடங்கி இருக்கு. There's not one swing, there's many swings. அதனால அங்க ஒரு ஊஞ்சல் இல்ல, பல ஊஞ்சல்கள் உள்ளது. In fact, there in Govinda Lilamrita it says there are 4 swings there. ஸோ அங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வேகமாக ஆடக்கூடிய ஊஞ்சல்கள். So he says there are 2 champaka trees and then we have a jeweled swing on its branches. அதனால சம்பக்கா மரத்துக்கு இடையில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆபரணங்களால செய்யப்பட்ட ஊஞ்சல் இருக்கும். And then on the eastern side of a kunda we have 2 kadamba trees and we have a swing there. அதனால இந்த கிழக்கு பக்கத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு கடம்ப மரத்துக்கு இடையில ஒரு பெரிய ஊஞ்சலும் இருக்கும். On the west side we have 2 mango trees and we have a swing there. ஸோ அங்க மேற்கு பகுதியில் பார்த்தோம்னா 2 மாமரத்துக்கு நடுவுல ஒரு பெரிய ஊஞ்சல் இருக்கும். And on the north side we have 2 bakul trees and we have a swing there also. அதனால வட பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பக்குள மரத்துக்கு நடுவுல ஒரு பெரிய ஊஞ்சல் இருக்கும். So actually there's swings everywhere around each pavilion. அதனால ஒவ்வொரு அந்த தூண் அந்த கொடிப்பந்தலை சுற்றியும் வந்து இந்த ஊஞ்சல்கள் எல்லாம் அமைந்திருக்கும். Okay, so then we also have the kundas. அங்க பல குண்டங்கள் உள்ளது. So to the south we have Govinda Kund. அதனால தெற்கு பகுதியில் கோவிந்த குண்டம் உள்ளது. This is also surrounded by bowers with bees humming. அதை சுற்றியும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொடி பந்தல்கள் வண்டுகள் எல்லாம் இருக்கும். Northeast of Govinda Kund is Brahma Kund. அதனால இந்த கோவர்தனத்தோடைய வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குண்டம் இருக்கு. This is also surrounded by bowers. ஸோ அதை சுற்றியும் வந்து இந்த கொடி பந்தல் அமைந்துள்ளது. North of this there's an Ashok forest. அதனால இது வடக்கு பகுதியில் அசோகவனம் இருக்கிறது. And this is very very beautiful. இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். Okay, to the northeast of Brahma Kund is a place called Gop Isha. Isha meaning Shiva. அதனால பிரம்ம குண்டத்தோடைய இந்த வடகிழக்கு பகுதியில தான் கோபிஷா இந்த சிவனுடைய இந்த இடமும் அமைந்துள்ளது. So this means a place where Shiva is worshipped by gopis. இந்த இடம் சிவபெருமான் கோபியர்களால வழிபடப்படுகிறார். And he gave them blessings. சிவபெருமான் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். And of course the blessing is they get to meet Krishna. அந்த ஆசீர்வாதம் என்னன்னா எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரிடத்துல இருக்கணும். Okay. So northeast of this place where Shiva stays, gave blessings, is Vamsibat. அதனால இந்த கோபீஸ்வரா இடத்துக்கு வடகிழக்கு பகுதியில தான் வம்சிவாட் பகுதி அமைந்துள்ளது. Vamsibat is on the bank of the Jamuna river bank. So இந்த வம்சிவாட் பார்த்தோம் அப்படின்னா யமுனை நதிக்கரையோரத்தில் அமைந்துள்ளது. So this is where Krishna plays his flute and he attracts the gopis. இந்த இடத்துல தான் கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வாசித்து கோபியர்களை கவர்கிறார். North of this is a place called Niduvan. அந்த பகுதிக்கு வட பகுதியில தான் நிதுவன் அமைந்துள்ளது. So when Krishna disappeared from the rasa dance, he went with Radha to this place. அதனால அவர் ராசலீலையிலிருந்து வெளியே வந்தபோது இந்த இடத்துல அவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை கண்டார். So these places of course are still there in Vrindavan. You can see Niduvan and Vamsipat and the Govinda Kund, Brahma Kund, etc. So இந்த இடங்கள் இத பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோவிந்த குண்ட், பிரம்ம குண்ட், நிதுவான் இந்த இடமெல்லாம் இப்பொழுதும் விருந்தாவனத்துல நாம காணலாம். And Krishna would play his flute at Vamsibat and then he would go somewhere else and play his flute. And when he did so, then the breeze began to blow. அதனால கிருஷ்ணர் இந்த வம்சிவட் பகுதியை விட்டு அவர் சற்று தூரத்திற்கு போன போது அவர் புல்லாங்குழல் வாசித்த போது ஒரு இனிமையான தென்றல் வீசியது. So this place where the wind blew is called Dira Samira. அந்த இடம் வந்து எங்க வந்து தென்றல் வந்து ரொம்ப அழகாக வீசுகிறதோ அந்த இடம் தீர சமிரான்னு அறியப்படுகிறது. Literally means the place of the gentle breeze. ரொம்ப மென்மையான தென்றல் வீசக்கூடிய இடம். Okay. Don't know. Okay, we can start this. Okay, any questions there? ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம்.
Maharaj, in material world, lovers speak each others intimately, but they won't keep this intimacy with the person. Here how Radharani allows other gopis to speak with Krishna intimately. Generally, partners not like to share intimacy with other persons. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பொதுவாக பௌதிக லோகத்தில் துணைவியர்கள்லாம் ஒருத்தவங்க மற்றவங்க இடத்துல ரொம்ப நெருக்கமாக பேசுகிறத அனுமதிக்க மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்பொழுது இங்கே ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்ற தோழியர்களெல்லாம் கிருஷ்ணருடன் நெருக்கமாக பேசுவதற்கு எப்படி அனுமதிக்கிறார்? இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, material relationships are governed by self-interest. அதனால் இங்கே பௌதிக உறவு எல்லாம் சுயநலத்துடன் மூடியுள்ளது. And that is why if we have a relationship and somebody else wants to start a relationship with the same person, we don't like that because something is taken from us. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு இடத்துல நெருக்கமாக இருக்கும்போது வேறொருவர் அந்த நபருடன் நெருக்கமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மிடம் இருந்து ஏதோ பிடுங்கப்பட்டதை போல உணரக்கூடிய காரணத்தால் அதை பொதுவாக யாரும் விரும்புவதில்லை. So the person thinks my enjoyment is getting stolen. Somebody's taking it away. அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, எனது அனுபவிப்பு இதை இன்னொருத்தர் திருடி விடுகிறார். But in the spiritual world, the devotee's relationship with Krishna is very different. ஆனால் ஆன்மீக லோகத்தில் பக்தர்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு முறை முற்றிலும் மாறுபட்டது. If it's based on selfishness, I want some enjoyment for myself, you cannot exist in the spiritual world. நான் எனது சுயநலத்திற்காக நான் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சா நிச்சயம் அவங்களால ஆன்மீக உலகில் இருக்க முடியாது. What to speak of Vrindavan, even you can't even go to Vaikuntha. வைகுண்டத்துக்கே அந்த மனநிலையுடன் இருக்கும்போது போக முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது விருந்தாவனத்தை எவ்வாறு சென்றடைவது? What to speak of Vaikuntha, you can't even get to Brahman. வைகுண்டத்தை பற்றி என்ன, இந்த மனநிலை இருந்தா பிரம்ம நிலையே அடைய முடியாது. If you think of enjoyment, you can't even get there. நீங்க உங்களுடைய அனுபவிப்பை பற்றி யோசித்தீர்கள்னா பிரம்மனுடைய நிலையை கூட அடைய முடியாது. So if we get to at least to Vaikuntha, we have a relationship and we can establish love that's not based upon self-interest. அதனால வைகுண்டத்திற்கு சென்றீர்கள் அப்படின்னா ஒரு உறவு முறை ஏற்படுகிறது. அது சுயநலத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, அன்பின் காரணமாக. If we're in Vaikuntha, there's no self-interest, but there's no object of love also. There's no object of love in Brahman. அதனால பிரம்ம நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கு அன்பு செலுத்துவதற்குன்னு எந்த நபர்களும் இல்லை. So prema, whether it's in Vaikuntha or in Goloka, means that it is anya abhilashita shunya. அதனால இங்க வைகுண்டமாக இருக்கட்டும் அல்லது கோலோகமாக இருக்கட்டும், அங்க அன்பு அப்படிங்கிறது அன்யா பிலாஷிட்ட சூன்யம்னு சொல்லப்படுகிறது. But says anya abhilash, no other desire. அதனால அன்யா அபிலாஷ் அப்படின்னா வேறு எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லை. So there is one desire. அங்கு ஒரு விருப்பம் தான் உள்ளது. That's the desire to please Krishna. அந்த விருப்பம் என்னன்னா கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்க வேண்டும். So we serve Krishna to please Krishna, not to get something for ourselves. அதனால நாம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறோம், கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கிறோம், அதன் மூலமாக யாரும் எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. That may seem a little bit strange from material point of view. அதனால அது பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப வினோதமாக இருக்கலாம். Because we do all our activities to get something for ourselves. ஏன்னா நாம இங்க பலவிதமான செயல்களை ஈடுபட்டா ஏதோ அதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. For that reason we also say that philanthropy is a little higher because we're not doing it for ourselves, we're doing it for somebody else. ஸோ அதனால நாம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று செய்தோம் அப்படின்னா அதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நோக்கம் பார்க்கிறோம். But we know that even philanthropy and sattva gun charity etc. also has a self-interest there. ஆனால் இங்கே சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் இல்லை தமோகுணத்தில் ஏதாவது செயல்பட்டாலும் அங்கே ஏதாவது ஒரு சுயநலம் இருக்கும். Of course in Vedic terms it means we do this because we want to get a better future life, so we go to Svargaloka. அதனால் இப்போ ஏதாவது செய்தோம் அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல எதிர்கால பிரகாசமான வாழ்க்கை சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும்னு ஈடுபடுறாங்க. And in the material world, of course, it's not even so elevated. They do philanthropic work, it's very nice, but they're also getting some profit out of it for themselves somehow or other. ஆனால் பௌதிக லோகத்தில் எந்த நிலை அடைந்தாலும் அந்த நிலையை அடையும் பட்சத்தில் அவங்க பெருமை கொள்கின்றனர். So to
think of, giving service and getting nothing, that sounds meaningless to a person in the material world. அதனால் பௌதிக லோகத்தில் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை, ஆனால் நான் சேவை மட்டும் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சா அவங்களுக்கு எந்த அர்த்தமும் புலப்படுவதில்லை. But that's the only way you can get to the spiritual world. You cannot have any enjoyment for yourself. ஆனால் ஆன்மீக லோகத்தை அடையணும் அப்படின்னா அதுதான் ஒரே வழி. உங்களுக்குன்னு எந்த இன்பத்தையும் நீங்கள் நாடக்கூடாது. So what is the motivation for doing anything for Krishna? ஸோ அதனால் கிருஷ்ணருக்கு மகிழ்விக்கும் விதத்தில் செயல்பட வேண்டும். So it's to please Krishna. ஸோ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பது தான். So of course we'll think that, how can I do anything like that? I don't get anything for myself. அதனால் இதை மட்டும் எப்படி செய்யணும், என்னை பற்றி எதுவும் நினைக்கவே கூடாதா? But that's the nature of prema. ஆனால் பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரேமையின் நிலை மகிழ்ச்சி கொடுப்பது கிருஷ்ணருக்கு. We're eager to do it for Supreme Lord. ஸோ அதனால் நம்ம யார் மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறோமோ அவங்கள மகிழ்விக்கும் விதத்தில் செயல்படுவது. So that's the definition of real love. அதுதான் உண்மையான அன்பிற்கு உண்டான அர்த்தமாகும். So we call that prema. இதைத்தான் பிரேமானு அப்படின்னு அழைக்கிறோம். Any love in the material world, we call it kama. பௌதிக லோகத்தில் எப்பேற்பட்ட அன்பாக இருந்தாலும் அது காமமாக அழைக்கிறோம். There's always some self-interest in kama. காமத்தில் சுயநலம் உள்ளது. So in prema, no self-interest at all. பிரேமையில் சுயநலம் சிறிதளவும் இல்லை. Now, the strange feature in the spiritual world, and especially in Vrindavan, is that there's only one person to please. விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விசேஷ அம்சம் என்னன்னா மகிழ்விப்பதற்கு ஒரே ஒரு நபர் தான் இருக்கிறார். In the material world, one husband, one wife, one husband, one wife, but there's only one husband, that's Krishna. Everybody else is serving. பௌதிக லோகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கணவன் மனைவி, இன்னொரு கணவன் மனைவி இப்படி இருக்கின்றனர். ஆனா இங்க விருந்தாவனத்தில் ஒரே ஒரு புருஷர் கிருஷ்ணர் மட்டும் தான் இருக்கிறார். And why? Because that's simply the nature of being a Supreme Lord. He is the enjoyer. Everybody else is enjoyed. ஒரே ஒரு கோட்பாடு தான், அவர் தான் பரமபுருஷ பகவான், அவர் தான் அனுபவிப்பாளர், மற்றவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரால அனுபவிக்கப்படுகின்றனர். So now let's say the compensating factor is that because he is Supreme Lord, he responds to everybody to the 100% satisfaction of each individual. அதனால இங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு நபருக்கும் 100% திருப்தி கொடுக்கும் விதத்துல அன்பு பரஸ்பரத்துல ஈடுபடுகிறார். And we also see that nobody thinks, oh, Krishna's with somebody else. They say Krishna's with me. அதனால மற்றவங்க அப்படி நினைக்கிறதுல கிருஷ்ணர் மற்றவர்களுடன் மட்டும்தான் இருக்கிறார், கிருஷ்ணர் என்னுடன் இருக்கிறார் நினைக்கிறாங்க. So in the Rasa Leela there was Krishna a gopi, Krishna a gopi, Krishna a gopi in a big circle. அதனால ராசலீலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பெரிய வட்டத்துக்குள்ள கோபியர்களுடன் கிருஷ்ணர், கோபியர்களுடன் கிருஷ்ணர், இப்படி ஒரு பெரிய வட்டம் இருந்தது. But each gopi thought Krishna's dancing with me. ஆனா ஒவ்வொரு கோபியர்களும் கிருஷ்ணர் என்னுடன் தான் நடனம் ஆடுகின்றனர் என நினைத்தனர். So by the arrangement of Yogamaya, everybody is satisfied and Krishna's with each person individually. அதனால யோகமாயா ஏற்பாட்டில் எல்லாரும் முழு திருப்தி அடைகின்றனர். கிருஷ்ணரும் தனிப்பட்ட பக்தர்களுடன் அவர் தனிப்பட்ட உறவு முறையை கொள்கிறார். And the nature of the spiritual world is that Supreme Lord is there and then everybody is serving him. அதனால ஆன்மீக லோகத்தில் உள்ள கோட்பாடு என்னன்னா பரமபுருஷ பகவான் ஒருவர் இருக்கிறார், மொத்த பேரும் அவரை மகிழ்விப்பதற்காக சேவை புரிகின்றனர். And you think I should serve Krishna but nobody else should, then that you can't be in the spiritual world also. You can't be in the spiritual world and think only I'm going to serve Krishna, nobody else can serve Krishna. அதனால அங்க ஆன்மீக லோகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாருக்காவது சேவை செய்யணும்னு விருப்பப்பட்டால் அங்க யாராலும் இருக்க முடியாது. One understands that everybody should serve Krishna. அங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும்ங்கிறதையும் விரும்புகின்றனர். So one is happy that everybody else is serving Krishna also. அதனால மற்றவங்க கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் பொழுது அதனை கண்டு அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர். So therefore Radha has her sakis, he arranges for her sakis to meet Krishna and she's very happy to do that.
அதனால ஸ்ரீமதி ராதாராணி தனது தோழியர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும்னு ஏற்பாடு செய்து அதனை கண்டு அவர் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறார். Now we do have a little bit of a pastime because we have the enemy group and they never want Chandravali and her group to meet Krishna. அதனால அங்கேயும் எதிரி குழுக்கள்லாம் இருக்கின்றனர். அதனால ராதாராணி குழுவில் இருப்பவர்கள் சந்திராவளி குழுவில் இருப்பவங்க கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய விரும்புவதில்லை. But we do see when they're all in separation from Krishna, that type of hatred disappears. அதனால பிரிவின் காரணமாக அந்த ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது இந்த மாதிரியான வெறுப்பு உணர்வுலாம் அங்கு இருப்பதில்லை, அது மறைந்து விடுகிறது. So during the Rasa Leela when Krishna disappeared, then he went off with Radha and then he left Radha and then all the gopis were searching, they found Radha also on the ground. Everybody lamented. அதனால இந்த ராசலீலையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மறைந்து விடுகிறார், பிறகு ராதாராணி செல்கிறார், பிறகு எல்லாம் கோபியர்களும் பார்க்கின்றனர் ராதாராணி பூமியில் இருப்பதை கண்டு எல்லாரும் புலம்புகின்றனர். And they didn't think, oh, this gopi is our friend, this one's our enemy. அப்பா அவங்க இந்த கோபியர்கள் தான் எனக்கு நட்பு கொண்டவர்கள், இவங்க எதிரி, அப்படி எல்லாம் நினைக்கல. So in separation they gave up all their envy and together they went to the bank of the Jamuna and did kirtan. அதனால அவங்க இந்த பிரிவில் இந்த பொறாமை குணத்தை எல்லாம் விட்டு கூட்டாக குழுவாக சென்று யமுனை நதிக்கரைக்கு சென்று கீர்த்தனம் செய்தார்கள். So in past times they may show this envy or hatred of each other, but in other situations all that disappears. அதனால பொதுவாக இந்த லீலைகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க இந்த பொறாமை வெறுப்புணர்வு இது காண்பிப்பதை போல இருந்தாலும் அதெல்லாம் அப்பப்போ மறைந்துவிடும். In general, in material world, group classification happen based on ego-centered. I think it's how about in spiritual world, Golaka, groupism in spiritual world. How does groupism happen in spiritual world? Mostly in material world, groupism happens because of ego. So அது கேள்வி என்ன அப்படின்னா குழுக்கள் எல்லாம் எதன் அடிப்படையில் ஆன்மீக உலகத்தில் செயல்படுகிறது, பௌதிக லோகத்தில் அகங்காரத்தின் காரணமாக குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. Well, in the material world, a group forms because there is a similar interest. இங்க பௌதிக லோகத்துல ஒரு குழுக்கள் எதை வைத்து ஏற்படுத்துகின்றனர் அப்படின்னா எல்லாம் ஒத்த மாதிரியான விருப்பம் காரணமாக. And there may be similar qualities as well. அதே போல ஒரே மாதிரியான குணங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலும். So we have a group of people who are all interested in music. உதாரணமா ஏதாவது இசையில நாட்டம் இருந்தா அவங்க ஒரு குழுவை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர். We have another group interested in dance. சிலர் நடனத்துல விருப்பம் இருந்தா நடன குழுவை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர். So in that way in the spiritual world also it is natural to have group. அதனால இயற்கையாக ஆன்மீக லோகத்திலையும் இந்த அடிப்படையில் அங்கும் குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. And of course the group usually needs a leader. அங்க குழுக்கள் அப்படின்னா அதற்கு ஒரு தலைவர் இருப்பார். So in the material whatever group, but you also appoint one person as the leader. இங்க பௌதிக லோகத்திலையும் குழுக்குன்னு ஒரு தலைவர் உள்ளார். So in the spiritual world also they will have groups because of some similarities and interests, but they'll have one leader as well. அதனால ஆன்மீக லோகத்திலையும் குழுக்களுக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பார்கள். அதனால அவங்க எதுல விருப்பம் கொண்டிருக்கிறார்களோ அதனை வைத்து குழு ஏற்படுகிறது. So the question will arise, why form groups? அப்ப ஒரு கேள்வி எழலாம், ஏன் குழுக்களை ஏற்படுத்தணும்? In the material world one reason we form groups is we like socializing. காரணம் என்னன்னா பௌதிக லோகத்துல ஏன் குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னா ஒரு சமூக உறவுக்காக. People don't like loneliness, they want to be together. அதனால யாரும் தனிமையை விரும்புவதில்லை, அதனால ஒரு சமூக உறவு ஏற்படுகிறது. Another is protection. இன்னொரு காரணம் பாதுகாப்பு. So we see in ancient societies we have cavemen here and cavemen there, they form into groups and they build walls around their towns to protect themselves from people attacking. அதனால பண்டைய காலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சமூகத்துல எல்லாம் அவங்க ஒரு ஊர்ல வசிக்கும் பொழுது அந்த ஊரை சுற்றி எல்லாம் சுவற்றை ஏற்படுத்தி மற்றவர்கள் யாரும் தாக்க வராமல் ஒரு பாதுகாப்பிற்காக ஒரு குழுவை ஏற்படுத்துகின்றனர். So in the spiritual world they may form groups by interest, etc. And in a certain sense there is a type of protection also. அதனால விருப்பம் பாதுகாப்பு இதன் அடிப்படையிலும் ஆன்மீக லோகத்துல சில குழுக்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்தப்படலாம். But there is no enemies in one sense in the spiritual world, so that's not that type of protection. ஆனா எதிரிகள் தொல்லைகளால அங்க எந்த குழுவும் ஏற்படுத்தப்படுறதில்ல, அது நோக்கமும் இல்லை. But we see that within the group we have Radha's group or Chandravali's group, so that group
In that group, they are protected from the others. ஆனால் வந்து குழுன்னு பார்த்தா ராதாராணி அணி, பிறகு வந்து சந்திராவளி அணின்னு இருக்கும். அந்த அணியில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படுகின்றனர். And then they may compete with each other. அதனால அவங்க மற்ற அணியில் இருப்பவங்களோட போட்டியும் போடுவாங்க. And if they're in a group, they're stronger. அதனால எந்த அணியில் இருக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து அவங்க பலம் கொண்டவர்களாக கருதுவார்கள். But as I said, there's competition. Like we have competition in the material world, but it's also different. அதனால வந்து பௌதீக லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போட்டியாளர்களை போல அவர்கள் செயல்படுவதில்லை. In the material world, the competition is there, and it's all based upon selfishness and whatever material ego, etc. அதனால பௌதீக லோகத்தில் இதெல்லாம் போட்டியாளர்கள் எல்லாம் ஏன் இப்படி கருதுகிறாங்கன்னா அது வந்து சுய விருப்பம் இல்லை, அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாட்டத்தை பொறுத்து இருக்கும். But that cannot exist in the spiritual world. அதனால இது ஆன்மீக லோகத்தில் சிறிதளவும் தென்படுவதில்லை. What is the basis of everything? To please Krishna. அடிப்படையில் இதெல்லாம் எதுக்கு? அங்கே கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதற்காகத்தான். So the formation of groups and even the competition is to please Krishna. அதனால அங்கே குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்படுவதும் கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதற்காக மட்டுமே. We see that at the various works we'll find there are pastimes because there's competition. ஆனால் லீலைகளுக்காக இந்த மாதிரியான போட்டிகள் எல்லாம் உருவாக்கப்படுறது. So Radha's group will fool the gopis in Chandravali's group and frustrate them. So this becomes some sort of pastime. அதனால வந்து ராதாராணி அணியில் இருப்பவங்கெல்லாம் சந்திராவளி அணியில் இருப்பவங்களை வெறுப்படைய வைப்பது இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதத்தில் லீலையின் ஏற்பாடு தான். In this way, the gopis are pleasing Radha and they're all pleasing Krishna. அதனால இந்த விதத்தில் இந்த கோபியர்கள் எல்லாம் ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கின்றனர். But even Chandravali's group and the other groups also, they're there to please Krishna. அதனால சந்திராவளி அணியில இருக்கிறவங்களும் அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய கோபியர்களும் கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கிறார்கள். If they're not there, then that competition isn't there, and then that pastime cannot be there. ஏன்னா இங்க இது மாதிரி ஒரு குழு போட்டி இல்லைன்னா அப்புறம் லீலையில எப்படி ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கும்? And then the idea of winning and losing and lamentation and separation and meeting again won't take place. So there's less excitement. அப்பதான் வந்து அந்த லீலையில வந்து வெல்வது, தோற்பது, அப்புறம் புலம்புவது, பிரிவு இதெல்லாம் இதன் மூலமாகத்தான் ஏற்படுத்தப்படுகிறது பின்னணியில. But because there's no ego, this false ego there, there's no pride in the material sense, no anger in the material sense, everything is for Krishna, then those sentiments, etc., have no negative value to them. ஸோ அதனால் அந்த பொய் அகங்காரம், கோபம் இதெல்லாம் பௌதீக தலத்தில் அங்கே காணப்படுவதில்லை. அதனால் பௌதீக தலத்தில் இந்த மாதிரியான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதை போல அங்கே அதெல்லாம் வந்து வெளிப்படுத்தப்படுறது இல்லை. If a person develops a desire to become a gopi in the spiritual world, how is it possible as the person is an expansion of Tatastha Sakti, whereas gopis belong to Hiladini Sakti? Just like a Jiva Tattva cannot become Vishnu Tattva, how can a Jiva Tattva can become a Hiladini Sakti? இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒருவர் கோபியர் ஆகணும்னு வந்து விருப்பப்பட்டார் அப்படின்னா பொதுவாக இங்கே வந்து ஜீவசக்திக்கும் விஷ்ணு தத்துவத்திற்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அதே போல் ஒரு ஜீவ தத்துவம் எப்படி ஹிலாதினி சக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாற முடியும்? So in the spiritual world, we have some personalities or Shakti like Radharani. ஸோ ஆன்மீக லோகத்தில் சக்தியின் ரூபமாக ராதாராணி இருக்கிறார். But then we also have Jivas who are Nitya Siddhas. அங்கேயே வந்து ஜீவன்கள் இருக்கிறார்கள் நித்திய சித்தர்களாக. So out of the billions and billions of gopis, most are going to be Nitya Siddhas. அங்க இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான கோபியர்கள் எல்லாரும் நித்திய சித்தர்கள். So Nitya Siddhas are Jivas. நித்திய சித்தர்கள் எல்லாம் ஜீவன்கள் தான். But they are eternally endowed with the Hladini and Samvit Shaktis. ஸோ அதனால அவங்க எப்பொழுதும் நித்தியமாக ஹிலாதினி சக்தி சந்தினி சக்தியுடன் தொடர்பு கொண்டவர்கள் தான். We also have the Sadhana Siddha gopis. சாதன சித்த கோபியர்களும் உள்ளனர். They are also Jivas. அவங்களும் ஜீவன்கள் தான். But they were in the material world. அவங்க பௌதிக லோகில் இருக்கின்றனர். They didn't have Hladini Samvit Shakti. அவங்க வந்து ஹிலாதினி சந்தினி சக்தி அவர்களிடத்துல இல்லை. But by sadhana, then they got a portion of Hladini Samvit Shaktis. Therefore, they go to the spiritual world.
ஸோ அதனால் வந்து அவங்க சாதனை செய்வதன் மூலமாக அந்த ஹிலாதினி சந்தினி சக்தியின் பகுதி கிடைக்கப்பெற்று ஆன்மீக உலகம் சென்றடைகின்றனர். So therefore we'll have these two types of jivas in the spiritual world. The Nityasiddha jivas, not just gopis but cowherd boys and dasas, anybody, even Vaikuntha. We have the Nityasiddhas jivas and then we'll have the Sadhanasiddha jivas. ஸோ அதனால் ஆன்மீக லோகத்தில் 2 விதமான ஜீவன்கள் இருக்கின்றனர். நித்திய சித்தர்கள், நித்திய சித்தர்கள்லாம் கோபியர்கள் மட்டும் இல்லை, கோபர்களாகவும் இருக்கலாம். அதே போல் வைகுண்டத்திலையும் இந்த நிலைப்பாடு உள்ளது. So the Sadhanasiddha jivas are like the Nityasiddha jivas, but their intensity of their prema is slightly less. சாதன சித்தர்களும் நித்திய சித்தர்களோட கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியா இருந்தாலும் அந்த தீவிர அன்புன்னு ஒப்பிடுகையில் சாதன சித்தர்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரேமை அன்பு சற்று குறைவானது தான். Thus we have a distinction. It said there was like the different types of sakis. So some are there that become prana sakis, etc., or priya sakis or paramaprashta sakis, depending on whether they were nityasiddhas or sadhanasiddhas. அதனால தான் அங்கேயும் வகைப்பாடுகள் கோபியர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராணசகி, பிரியசகி, பரமேஷ்ட பிரியசகி, அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் அன்பு தீவிரம் கொண்டிருப்பார்களோ அதன் அடிப்படையில் நித்திய சித்தர்களாகவும் சாதன சித்தர்களாகவும் இருக்கின்றனர். So when a person does sadhana as a jiva and goes to the spiritual world and becomes a sadhana siddha, he's still a jiva. ஸோ அதனால் ஒரு ஜீவன் சாதனா செய்து ஆன்மீக லோகத்தை சென்று சாதன சித்தர்களாக மாறினாலும் அவர்கள் அங்கும் அவங்களுடைய நிலைப்பாடு ஜீவன்கள் தான். But by the mercy of devotees in Krishna, then a portion of the Hladini and Samvit Shaktis combines with the jiva and he's qualified for spiritual world. அங்கே கிருஷ்ணர் மற்றும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய கருணையினால அந்த ஜீவன்களிடத்துல இந்த ஹிலாதினி சக்தியும் சம்பித் சக்தியும் ஊட்டப்படக்கூடிய காரணத்தினால அவர்களும் அந்த பிரேமை நிலையை அடைகின்றனர். In Acharya's books like Govinda Leelamrita, they will explain some chapters about climate, natures in Vrindavan, trees, flower. But as we are in city, it is city culture, it is difficult to imagine. So they say that they are asking the question in Govinda Leelamrita book, chapters are dedicated about the climate in Vrindavana, natures in Vrindavan like trees, flower. But since we are in city culture, it is difficult to imagine that. ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னா, விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாம் நம்ம இங்கே வந்து நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறதுனால இதை நம்மளால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியலையே, இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, we see that not only in Govinda Leelamrita, even in Bhagavatam, we'll find descriptions of forests and mountains and rivers, etc. கோவிந்த லீலாமிருத்தான்னு இல்லை, இங்கே ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய வனங்கள் பிறகு மரங்களை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So at the same time, even in ancient times, there were cities as well. People were living in cities. அதனால் பண்டைய காலத்திலையும் வந்து மாநகரங்கள் எல்லாம் இருந்தது. So we have great cities like Hastinapur and Dwarka, Indraprastha, etc. ஸோ அங்கே வந்து ஹஸ்தினாப்பூர், துவாரகா, மதுரை போல மாநகரங்கள் எல்லாம் முந்தைய காலத்திலையும் இருந்தது. At the same time, we have these elaborate descriptions of forests and trees and birds and flowers. அதே போல இங்கு வனங்கள், மரங்கள், மிருகங்கள், பறவைகள் இதை பற்றிய தகவல்களும் இருக்கிறது. So a person of good knowledge, one who's really learned, should know everything, city life and country life. அதனால வந்து அறிவை பெற விரும்புபவர்கள் நாட்டுப்புறம் பிறகு நகரத்தை பற்றியும் அவங்க தெரிந்து கொள்வது அவசியம். But a most learned person should understand about the spiritual world. அதனால மிக உன்னதமான பண்டிதர்கள் எல்லாம் அவங்க ஆன்மீக லோகத்தை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That will also have descriptions. அங்கேயும் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய விவரங்கள் எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So the descriptions of towns and cities, we see Nandishvara and Vrishabhanapur. We also find descriptions of forests. ஸோ அதனால இங்க வந்து நந்தீஸ்வரா, பிறகு வந்து விருஷபானு மகாராஜருடைய இடம், பிறகு வனங்கள், இதை பற்றிய தகவல்கள் இங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And so it will look like we have towns and we have forests in the material world. ஸோ இங்க பௌதிக லோகத்திலையும் வந்து நகரங்கள், வனங்கள் இருப்பதை பார்க்கிறோம்.
But as I said, if you look with material eyes, you will think these things are material. ஆனால் நீங்கள் பௌதிக கண்ணோத்துடன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் பௌதிகமானதுன்னு தான் நினைக்க தோணும். But actually they are spiritual. ஆனால் அது உண்மையிலே அதெல்லாம் ஆன்மீகமானது. And for that reason, description was given. Sometimes they have ruby trees and golden creepers. Sometimes the creepers are rubies and the trees are golden, etc., etc. All these different descriptions of the trees changing their colors, etc. ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வனத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மரம் வந்து மாணிக்கமாகவும் இருக்கும், கொடி வந்து தங்கமாக இருக்கும், இல்லை சில இடத்துல வந்து இந்த மரம் தங்கமாக இருக்கும், கொடி வந்து மாணிக்கமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான விவரங்களும் இங்கே வந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை பார்க்கிறோம். Or we see the turtles and the fish poking their heads out of the water to look at Krishna. ஸோ அதனால் இங்கேயும் வந்து மீன்கள் ஆமைகள் எல்லாம் நீரிலிருந்து வெளியில் வந்து கிருஷ்ணரை காண்பதையும் பார்க்கிறோம். Or even the seasons eager to serve Krishna. ஸோ அதனால் அங்கே பருவ காலங்களும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய முன் வருகின்றனர். So by reading these descriptions, then we can to some extent understand the nature of devotion to Krishna. அதனால் இந்த மாதிரியான தகவலை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் மீது செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டை பற்றி நம்மால் ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ள இயலும். We may not understand all the varieties of jasmines and malatis and all these different flower names and all the different fruits, etc. ஆனால் வந்து முழு தகவல்கள் அதில் வந்து மல்லிகையில் எவ்வளவு ஜாதி இருக்கு, மாலத்தி புஷ்பங்கள், இதை பற்றியான முழு தகவலும் நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம். But we should at least understand that in the spiritual world all the different varieties are there to serve Krishna. அதனால ஆன்மீக லோகத்துல எவ்வளவு வகைப்பாடுகள் இருக்கு, வகைப்பாடுகள் எதனால அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்காக. And the devotees there can use all these different things at will for serving Krishna. அதனால பக்தர்கள் விருப்பப்படும் பட்சத்துல இதையெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யலாம். How should be our mood? How should be our mood while taking bath in Yamuna? By the will, we get attracted. In the way that we get attracted to Krishna. What should be our mood while taking bath in Yamuna? Yeah. Well, not just taking bath in Yamuna, visiting the holy Dham itself, but the mood always has to be that of devotion. அதனால் வந்து யமுனையில் நீராடும் பட்சத்தில் இல்லை, புனித ஸ்தலத்துக்கும் செல்லும் பொழுது நம்மளோட மனோபாவம் எப்படி இருக்குன்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். And as much as possible, we should not impose material limitations on whatever we see there. நாம எதெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு பௌதீக கண்ணோட்டம், பௌதீக வரையறைக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி பார்க்க கூடாது. In other words, we have our eyes looking at material things, but we have to see beyond that to the spiritual dimension. ஸோ அதனால் வந்து நாம் அதையெல்லாம் வந்து ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துடன் தான் நாம் பார்க்க வேண்டும். The only way we can do that, of course, is by mercy and by having some knowledge. அதனால் இது கருணை மற்றும் ஞானம் அடிப்படையில் தான் இதை நம்மால் காண முடியும். And therefore, the acharyas have written these works for us so we can at least understand the real nature of the Jamuna and the Radha Kund, etc. அதனால தான் ஆச்சாரியர்கள் இந்த படைப்புகளை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதன் மூலமாக யமுனா மற்றும் விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்களை பற்றியும் நம்ம ஓரளவுக்கு நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். Okay, next. Maharaj, there are many questions. How? I'll do it quick, I guess. Okay, I will. If I understand right, cows are uncontrollable and restless. Bulls are calm. Seems contradictory to one's material understanding. So the cows are uncontrollable and restless. Bulls are calm. So it seems contradictory. Well, yes, we said that the cows were a little restless, but they were also like sages. இங்க வந்து சாதுக்கள், இங்க பசுக்கள் எல்லாம் இங்க சஞ்சலமானது போல தெரிந்தாலும் அவர்களும் சாதுக்கள் தான். So they had two qualities. அதனால ரெண்டு விதமான குணங்களும் கொண்டிருக்கின்றன. They have their natural quality, and then when they're with Krishna, they all become very obedient. ஸோ அதனால அந்த மாதிரியான குணங்களை அவங்க வெளிப்படுத்தினாலும் கிருஷ்ணரிடத்துல இருக்கும்போது பணிவை வெளிப்படுத்துகிறது அந்த பசு. The bulls, of course, are a little bit different because Krishna doesn't herd the bulls. They're sitting there and they're just sitting in the pasture eating their food all the time and sleeping. ஸோ அதனால எருதுக்களை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மேய்ப்பதில்லை. கிருஷ்ணர் பசுவை மேய்க்கிறார், பிறகு அவர் ஏதாவது மரத்துக்கடியில இருந்து அவர் உறங்குவார்.
but at the same time, not always peaceful because I said they have red eyes. அதனால எப்பொழுதும் அவங்க அமைதியுடன் இருப்பார்கள்னு சொல்ல முடியாது. காரணம் என்னன்னா சிகப்பு கண்களை கொண்டிருக்கு. These descriptions seem simple and straightforward. However, are these descriptions meant for those who have foundational understanding of Krishna consciousness, as otherwise there is a possibility for misunderstanding for the common man? ஸோ இந்த விவரங்கள் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு அடித்தளத்தில் கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஆரம்ப நிலைக்கு மட்டுமா, இல்லை அப்படின்னா இது தவறாகவும் பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் புரிந்து கொள்ளப்படலாமே? So the initial qualification is faith. அதனால் ஆரம்ப தகுதி என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கை. We have to have faith that the words of Scripture are true. அதனால அந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மைங்கிற நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். And if the acharyas make a statement, then we don't challenge it and disbelieve it. அதனால இந்த ஆச்சாரியர்கள் இந்த மாதிரியான வாக்கியத்தை கொடுக்கும்போது நாம் அதை நிராகரிப்பதில்லை, அதற்கு எதிராக சவால் விடுவதும் இல்லை. How to understand, of course, then to do that we also need a little knowledge. ஸோ அதனால அதற்கு நமக்கு ஞானமும் தேவைப்படுகிறது. So we do have to have a little knowledge about the nature of the Supreme Lord. அதனால பகவானுடைய தன்மையை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும் ஞானம் தேவைப்படுகிறது. This is what we call sambandha gyan. இதைத்தான் நாம சம்பந்த ஞானம்னு அழைக்கிறோம். So with that scriptural knowledge we can understand Krishna is all powerful, he can do anything, he has all knowledge. அதனால இந்த சாஸ்திர ஞானத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் சக்தி வாய்ந்தவர், அவரால் எதையும் செய்ய முடியும்ங்கிறத புரிந்து கொள்ளலாம். And he is full of bliss. ஸோ அதனால அது ஆனந்தம். And thus he can do anything. அதனால அவரால் எதையும் செய்ய இயலும். So nothing is impossible. அவரால் சாத்தியம் இல்லை. So therefore all these different descriptions are there, but they're all very natural because Krishna is controlling everything. ஏன்னா அந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கெல்லாம் ஒரு இயல்பு தான். காரணம் என்னன்னா கிருஷ்ணர் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ், தண்டத் பிரணாம். Your Holiness is sharing so much of nectar in the form of your lectures and books. As your servant, how would we reciprocate? What service would please yourself the most? Some personal question. What service would... I understand. Yeah. You translate or not? So, மகாராஷ்டிரா என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமான முறையில் நீங்கள் அமிர்தமான இந்த சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சேவை செய்வதன் மூலமாக உங்களை மகிழ்விக்க முடியும்? So the service, the best service is to understand the scripture and put it into practice. So அதனால மிக சிறந்த சேவை என்ன அப்படின்னா சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொண்டு அதை நீங்க நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். Maharaj, you have mentioned in Rasa, Bhakti Rasamrita Sindhu class, trees, animals, etc. actually don't experience rasa, but here in this presentation it is compared as avatars, and they are said if Krishna does not look at them, how to understand this if they don't have rasa? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில் இந்த வகுப்புகளில் இந்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் ரசத்தை அனுபவிப்பதில்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த விளக்க உரையில் அவங்கெல்லாம் அவதாரங்களாக ஒப்பிடப்படுகின்றனர். கிருஷ்ணர் அவர்களை காணாத பட்சத்தில் இதை நாம் எவ்வாறு இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்வது? So in the Nectar Devotion, Rupa Goswami explains that rasa can truly be experienced by human forms. அதனால ரூப கோஸ்வாமி என்ன குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னா, இந்த ரசத்தை மனித ரூபத்தில் இருப்பவர்களால முழுமையாக அனுபவிக்க இயலும். Where there is equal development of consciousness. எங்க உணர்வுகள் சமநிலையில முழுமையாக வளர்ந்த நிலையில் இருக்கிறதோ. So in the material world, of course, we can have a relationship with a dog or a cat or a monkey. இங்க பௌதிக தளத்துல நீங்க ஒரு பூனை, நாய், குரங்குடன் கூட உறவு முறை வைத்துக் கொள்ளலாம். But it's not going to be as satisfying as a relationship with a person. ஆனா அது ஒரு நபர்களுடன் கொண்டிருக்கக்கூடிய உறவு முறையை பொறுத்தவரைக்கு அது நமக்கு அந்த திருப்தியை கொடுக்காது. Of course, some people so frustrated with
human relationships, so they need to fall in love with their dog or cat, but normally it's not going to be so fulfilling. அதனால பொதுவா மனித உறவுகளை வெறுப்படைந்தவர்களுக்கு அவங்க இந்த நாய் பூனையோட உறவு முறை கொண்டிருந்தாலும் அவங்களுக்கு நபர்களிடத்துல கொண்டிருக்கக்கூடிய திருப்தி எல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. So we never see a marriage between a human being and a dog, for instance. நாம பொதுவா திருமணம் ஒரு மனுஷனுக்கும் ஒரு நாய்க்கும் ஏற்படுவதை பார்ப்பதில்லை. So because there's dissimilarity between species, etc., then it is not so satisfying. அதனால அந்த உயிர் வாழிகள்ல வித்தியாசம் ஏற்படக்கூடிய காரணத்தினால அது நமக்கு திருப்தியை கொடுப்பதில்லை. So in the spiritual world, satisfying rasa will take place between the human forms who have similarly developed consciousness. அதனால ஆன்மீக லோகத்துல இந்த ரச அன்பு பரஸ்பரம்ங்கிறது மனித ரூபத்தை போட வளர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வுகளுக்கு மத்தியில ஏற்படுகிறது. Now everything in the spiritual world is conscious. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் உணர்வு பூர்வமானது. So the cows and the bees and the cuckoos and the trees are all conscious. அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய பசுக்கள், வண்டுகள், குயில்கள் எல்லாருக்கும் உணர்வு உள்ளது. But they also do not interact with Krishna to the same degree as the humans there. ஆனா அதே சமயத்துல அவங்க கிருஷ்ணருடன் அன்பு பரஸ்பரத்தை வெளிப்படுத்தும் போது மனிதர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிலையில வெளிப்படுத்துவதில்லை. They do not speak in the same way. No conversations take place. அதனால அவங்க மனிதர்கள் மத்தியில பேசுவதை போல அந்த மாதிரியான உரையாடல்கள் எல்லாம் நடைபெறுவதில்லை. So there is relationship, but it is, we say, quite minimal. அங்க உறவு முறை இருக்கு, அது குறைந்த நிலையில் உள்ளது. So in that sense, when the gopis will praise the rivers or the deer or whatever because they have such devotion to Krishna, or the cows or whatever, they call this uparasa. அதனால இங்க பொதுவா கோபியர்கள் இந்த நதியை புகழ் பாடுவது, பசுக்களை மரங்கள் எல்லாம் புகழ் பாடுகின்றனர் அப்படின்னா அது உபரசம்னு அழைக்கப்படுகிறது. Because of one's own rasa, one will tend to project that rasa on everything else. அவங்க எந்த ரசத்தை கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த ரசம் தான் அவங்களும் வைத்திருக்கிறார்கள்னு அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கின்றனர். So definitely everything in the spiritual world is praiseworthy, but it's a little bit of an exaggeration, but because of their great rasa enthusiasm, they say everybody's like this. எல்லாரும் ஆன்மீக லோகத்துல புகழுக்குரியவர்கள் தான். ஆனா அந்த உயர்ந்த ரசத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் மற்றவர்களும் அந்த ரசத்தை கொண்டிருப்பதை போல அங்கு உணர்கின்றனர். In the material world, a person in prema will say everybody has prema, so they don't even see demons. Even the demons have prema. அதனால பௌதிக லோகத்திலையும் பிரேமையை கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாரையும் பார்த்தா எல்லாம் பிரேமி பக்தர்களாகத்தான் பார்ப்பார்கள். யாரையும் அவங்க அசுரர்களாக காண்பதில்லை. So in the spiritual world, of course, things are different. There are no demons. Everybody's a devotee, and even the trees and the rocks and everything is conscious. அதனால ஆன்மீக லோகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பாறைகளாக இருக்கட்டும், இல்ல பறவைகளா இருக்கட்டும், மிருகங்களா இருக்கட்டும், அனைவரும் உணர்வு கொண்டவர்கள். But the rasas that we speak about in the nectar devotion, where we have people interacting and speaking, etc., that's not available to the animals and the trees and the bees and the rocks, etc. அதனால பக்தி ரசாமிருத சிந்துல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த ரசம், அதாவது உயர்நிலை ரசம் எல்லாம் பொதுவா இந்த மிருகங்கள், பறவைகள், கொடி, பிறகு இந்த மரங்கள் அவங்களிடத்தெல்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் அந்த ரச பிரேமையெல்லாம் பார்ப்பதில்லை. But everything in the spiritual world is permeated with rasa. ஆனா எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரசத்துல தான் முழுமையாக வியாபித்துள்ளது அங்கு. Maharaj, if one aspire for Priya Shaki Gopi, it seems like one is overcoming Guru, Acharyas, as most of them are Manjaris. So how is this genuine aspiration in our Sampradaya and it is allowed? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தவங்க பிரிய சக்தி ஆகணும்னு விருப்பப்படும் பட்சத்தில் அது நமது குருவையே மிஞ்சுகிற மாதிரி இருக்குமே. காரணம் என்னன்னா பெரும்பாலானவர்கள் மஞ்சரிகள் ஆச்சே. ஸோ அதனால இது உண்மையான விருப்பம் தானா இல்லது நமது சம்பிரதாயத்திற்கு இது முரண்பட்டதா, எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Yeah, so in our sampradaya, if you're in Madhurya Rasa, generally one would become Manjari in Madhurya Rasa because we're following after Rupa Goswami. அதனால நமது சம்பிரதாயத்துல நாம ரூப கோஸ்வாமியின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றக்கூடிய காரணத்தால பெரும்பாலானவர்கள் மஞ்சாரி ரூபத்தை தான் பெறுவார்கள்.
So for being a Saki or whatever, then you would have to be in some other sampradaya or some other universe. நீங்க இதெல்லாம் வந்து சாக்கிய ரசத்தை பெற வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வேறு ஏதாவது இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்துல நீங்க சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Maharaj, to the degree prema is there, to the degree dainya, humbleness is also there. If this is being the case, how to see when Krishna became like a pet for Radha? So இங்க கேள்வி என்ன அப்படின்னா பிரேமை இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா தைன்யா அந்த பணிவும் இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து ராதாவுக்கு வந்து கட்டுப்படுபவராக தென்படுகிறார்? So it's a question if Krishna serves Radha, then Radha is not humble? Is that the idea? To the degree prema is there. Yeah, I know that. Yeah. So how to see when Krishna became like a pet for Radha, becoming a pet for Radha? So then, how Krishna is being controlled by Radha? Because she's humble. Is that right? Is that the question? Yeah. Yeah. So Krishna is controlled by Radha. That is not, the conclusion is not that therefore Radha is proud because she controls Krishna. That doesn't mean that. So அதனால வந்து ராதாராணி தான் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா அங்க ராதா வந்து அந்த அளவுக்கு பெருமை கொண்டிருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. Maharaj, in our Gaudiya parampara, are there any acharyas who have become Priya Shaki instead of Manjari? Well, we don't have any examples because usually they don't mention their own personal sadhanas. நமது சம்பிரதாயத்தில் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் நமது ஆச்சாரியர்கள் பிரிய சக்கியாக மாறி இருக்கிறார்களா? இதை போன்ற எடுத்துக்காட்டு உதாரணம் எதுவும் வந்து சொல்லப்படலை. Krishna is under Radharani's control, but in Bhagavad Gita, Krishna claims that he is the supreme controller. How do we understand this? Yeah. So from one point of view, in terms of we can say philosophy, yes, Krishna is the supreme controller. So தத்துவ ரீதியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் உன்னத கட்டுப்பாளர் அப்படிங்கறதை அறிந்து கொள்கிறோம். But we see from Nectar Devotion that prema is such that it controls Krishna. ஆனா பக்தி ரசாமிருத சிந்துல நாம என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்னா பிரேமை கிருஷ்ணரையே வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது. So of course Krishna is the controller of everything, but by his choice he melts the devotee. கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். இருந்தாலும் அவரது தேர்வு உரிமையில பக்தர்கள் கிட்ட வரும்போது அவர் உருகி விடுகிறார். So in terms of creating material world, yes, he is the controller. In terms of devotees, he serves devotees. So அதனால பௌதிக லோகத்துல அவர் தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். பக்தர்கள்னு வரும்போது பக்தர்களால அவர் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். So we can take the material example. Okay, we have head of a country like a king or a prime minister. So he rules the country. He's the head person. அதனால இப்ப பௌதிக லோகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க ஒரு மன்னர் இருக்கிறார். அவர் தான் வந்து நாட்டை ஆள்கிறார். அது போல உதாரணம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். But if he's in the house, then he has children. He has children. அவருக்கு குழந்தைகள் உள்ளது. So in the children, then children control the parent. ஆனா குழந்தைகள் தான் பெற்றோர்களை கட்டுப்படுத்துகின்றனர். So both things exist simultaneously. இது ரெண்டு விஷயமும் ஒரே தளத்துல தான் வந்து செயல்படக்கூடியது தான். How to understand night in Vraja, as everything in Vraja is bright and effulgent? How to understand this? How to understand night in Vraja? Okay, yeah. So everything is there for the service of Krishna. ஸோ இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா இரவு நேரமும் விரஜாவில் இருக்கும்போது அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது, ஏன்னா அங்கே பிரகாசம் இருக்குன்னு. ஆனால் இங்கே மகாராஜ் கூறிய பதில் எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு தான். So there's no need for sun and moon, but for the pastimes we have a day and a night and we have a sun and a moon. அங்கே வந்து சந்திரனோ சூரியனோ தேவைப்படுறதில்ல. லீலைன்னு வரும்பொழுது ஒரு பகல் நேரத்துக்கு அல்லது இரவு நேரத்திற்கு சூரியன் சந்திரன் தேவைப்படுகிறது. So we have daytime pastimes, Krishna goes out in the fields and herds the cows. ஸோ அதனால பகல் நேர லீலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து பசுவை மேய்க்கிறார். And then we have nighttime pastimes, Krishna going out and having Ras Leela. அதனால இரவு நேரத்தில் கிருஷ்ணர் ராசலீலைக்கு செல்கிறார். So in the nighttime pastimes there is a sense of darkness because nobody should see that this is happening. ஆனால் இங்கே இரவு நேரத்தில் பார்த்தோன்னா அது இருட்டாக இருக்கிறது. காரணம் என்னென்னா அந்த சமயத்தில் யாரும் கிருஷ்ணரின் ராசலீலையை காண இயலாது. And they have to
hide in the bowers, etc. அவங்க அந்த கொடிப்பந்தல் இந்த புதர்கள்லாம் மறைந்து கொள்வார்கள். Yeah? So night is a good assistant for that. ஸோ அதனால் அங்கே வந்து ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரவுக்குன்னு என்று தனியாக இருப்பதில்லை. But in spite of it being night, then they don't really need lights or candles or lamps or anything, because everything, Krishna is self-effulgent, everybody is self-effulgent, the jewels are self-effulgent, the trees are self-effulgent. ஆனால் அங்கே கிருஷ்ணரும் சுய பிரகாசம் கொண்டிருக்கிறார், அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களும் ஆபரணமும் சுய பிரகாசம் கொண்டது. அதனால் வந்து அங்கே வந்து தனியாக வந்து வெளிச்சம் இரவு நேரத்தில் இங்கு இருப்பதை போல அங்கு தேவைப்படலை. So the darkness is there also simply as a stimulus for the pastimes. அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இருட்டும் வந்து இந்த லீலையை உந்துதல் செய்வதற்காகத்தான் ஏற்பாடாக இருக்கிறது. Do edible fruits grow on the emerald trees on the golden ground? Do? Edible fruits grow on the emerald trees on the golden ground. ஸோ அங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள் அந்த மரகத மரத்தில் இந்த தங்க பூமியில் விளையுமா அங்கே? So everything in the spiritual world is different. அதனால் ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் மாறுபட்டது. The gold is not like this gold, the emeralds are not like these emeralds. ஆனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய தங்கம் மரகதம் இங்கு இருப்பதை போல இல்லை. Everything is chit. அங்க எல்லாமே வந்து சித் சக்தியை கொண்டிருக்கு. And as I say, all the trees are desire trees. அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா மரங்களும் கற்பக மரம். So, and of course it's not necessary to even have fruit to eat. அதனால அங்க வந்து பழங்கள் சாப்பிடுவதற்காக கட்டாயம் இருக்கணும்ங்கற அவசியமும் இல்லை. Everybody is satisfied with prema. அவங்க பிரேமையிலேயே எல்லாரும் வந்து முழு திருப்தியுடன் இருக்கின்றனர். But there is fruit as part of the pastimes like day and night, etc. அதனால அந்த பகல் இரவுங்கிறதுக்காக அந்த லீலைக்கு தகுந்தாற் போல அங்க வந்து பழங்கள் வெளியே வருகிறது. And similarly there are jewels there for pastimes. அங்க இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களும் அந்த லீலைக்கு தான் வந்து அது துணை புரிகிறது. So obviously if everything is desire tree there, anything can become anything else. அதனால அது கற்ப மார்க்கம் இருக்கும்போது அந்த மரத்துல எப்பேற்பட்ட பழமும் வெளியே வரலாம். And any tree can produce anything that you want. அதனால எந்த மரத்துல எந்த மாதிரியான பழம் அவங்க விரும்பினாலும் அது வெளியே வரும். If person in the spiritual world have no desires or and they are free of desires, then what function do the desire trees fulfill as Chintamani stones? ஸோ இங்கே ஆன்மீக லோகத்தில் விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா அந்த கற்பக மரம் வந்து எப்பேற்பட்ட விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யும்? So the desire is to serve Krishna. அங்க இருக்கக்கூடிய விருப்பம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். So therefore things useful for Krishna's service get manifested. அதனால இந்த சேவைக்காகத்தான் இதெல்லாம் வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Maharaj, what is meant by following in the footsteps of gopis? Should we meditate on the activities of gopis? அதாவது கோபியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும்னா என்ன? நாம அந்த கோபியர்களுடைய லீலைகளை நாம் தியானிக்க வேண்டுமா? Well, in the Nectar devotion there in Raga Nuga Bhakti, the advice of Rupa Goswami is you hear the pastimes of the gopis from Bhagavatam. பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ராகா நுக பக்தி நிலையை சொல்லும்போது கோபியர்களின் லீலைகளை கேட்க வேண்டும்னு சொல்றார். In what stage does a devotee see all these features as described by you in Vrindavan Maharaj? எந்த பக்தி நிலையில நீங்க இப்ப விருந்தாவனத்தை பற்றி விளக்கவுரை கொடுத்தீர்கள், இதையெல்லாம் காண இயலும்? So we have to reach the stage of prema. பிரேம நிலையை அடைய வேண்டும். Last question, Maharaj. When this book is written, does the author refer to other books or is it revealed to them? ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதை எழுதியவர் அவர் மற்ற புத்தகங்களை வந்து மேற்கோள் எடுத்து எழுதியிருக்கிறாரா, இது அல்லது அவங்களுக்கு இதயத்தில் தன்னால வெளிப்பட்டதா? Yeah, so here he actually mentioned Ananda Vrindavan Champu, which was written a few hundred years earlier. That was Kavikarnapura's work. அதனால கவிகர்ணபூர் அவர் தான் ஆனந்த விருந்தாவன் சம்பு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் எழுதினார். அதனுடைய மேற்கோளும் இங்கு சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. And as I said at the beginning, well, there's one verse there where he says, I'm following after Rupa Goswami and Kavikarnapura and others. ஸோ அதனால ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தில் பார்க்கும்போது ரூப கோஸ்வாமி, கவிகர்ணபூர் இவங்களுடைய மேற்கோளும் வருவதை நாம பார்க்கிறோம். தேங்க்யூ மகாராஜ். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Swami Maharaj ki, Swami Grace Avai
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we are fortunate that, there are 5 limbs of devotional service. One of them is to live in a holy dham. And we also hear from Srimad Bhagavatam, the pure devotees, the Krishna resides in the heart of the pure devotees and they themselves carry the holy dham. Not only His Holiness Bhanu Maharaj carry the holy dham, he is able to give those holy dham to us who are hearing from this wonderful work of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Vraja, Riti, Chintamani. We have limited copies available. Those who are desirous of having this book can be fortunate to collect the books on the lotus hands of Maharaj right now. But we have to form a queue quickly to save Maharaj time for other services. The Lakshmi is 130 Lakshmi points. Donation should be given for this book. Hare Krishna. And this is to be given to Srinivas Prabhu who is there. And these classes are available in ICVE, ISKCON Center for Value Education. So if we request all the devotees to take these books seriously so that they can, this is a certificate course, they can go through this course and answer the questions, quiz questions in the ICVE, so that we can request Maharaj to take the other books. So we have to become serious in taking these books, finish the course, so that will qualify us to request Maharaj for the next books. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Maybe it didn't reach him. I think it was completed. So I want you to ask. Krishna.